President of India, Draupadi Murmu, today launched Ayushman Bhava campaign, a new health campaign across India virtually. The state-level launch program of the campaign was held at Imperial Hall of 𝐿𝐿𝐿. Governor Anusuya Uike, Health Minister Sapam Ranjan, and top government officials attended the launching program via video conference from 𝐿𝐿𝐿 Imperial Hall. Speaking at the launching event via video conferencing, President Draupadi Murmu said the Ayushman Bhava campaign launched today will be introduced during Seva Pakhwada, starting on Prime Minister Narendra Modi's birthday on September 17th and will end on 2nd October. This historic launch marks a significant lift towards achieving universal health coverage and ensuring healthcare for all. It strives to further consolidate the accessibility and affordability of healthcare services, particularly for the underserved, the President said. भारत सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रभावी तरीका अपनाया है। इस पद्धति के तहत ग्रामीण स्तर पर कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कई आयामों पर सफलता प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को आयुष्मान ग्राम पंचायत घोषित किया जाए। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि स्वास्थ्य सेवाओं की आखिरी छोर तक पहुंचाने के इस अभियान सेवा पखवाड़ा नाम दिया। Speaking on the occasion, Governor Anusuya Uike said several activities will be carried out as a part of the campaign to enhance healthcare accessibility and awareness, including distribution of health cards under Ayushman Bharat Yojana. Health cards will be distributed to each person of every household under Ayushman 𝐿𝐿𝐿, and state-level awareness programs on health, hygiene, and nutrition will also be held as part of the campaign, the governor said. Community health center, village health sanitation and nutrition committee, urban local body कमेटियों द्वारा भी इस अभियान के अंतर्गत राज्यव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले और कोई भी व्यक्ति बिना ट्रीटमेंट के न रह जाए। इस अभियान का मुख्य फोकस विभिन्न हेल्थ स्कीम के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे सभी तक पहुंचे। अभियान के एक भाग के रूप में आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों को कार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य आरोग्य लक्ष्य सेवा को बढ़ावा देना और भारत के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। Health Minister Sapam Ranjan said the campaign is a pioneering nationwide healthcare initiative designed to achieve complete healthcare coverage encompassing every village and town in the country. ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯚꯥꯁꯨꯗꯦꯕ ꯀꯨꯇꯨꯝꯕꯀꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ presidentship G20ꯒꯤ presidentship ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ success ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ program ꯉꯁꯤ officially ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯟꯖꯥ ꯐꯪꯖꯕꯁꯦ health departmentꯀꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ꯫ Ayushman Bhava ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ರೆ, has kept everything in details, the components of this program, of this very important program. Why? It is for the people of our country, the people of our state to be very healthy, and more importantly, every villages we should be able to level, and every village has a very healthy village. Adugi wakhallondudani Prime Minister ki meeting makhada wonderful programs have been taken. Components to the Ayushman 𝐿𝐿𝐿 and number an objective, one of the prime objective of our government, the out-of-pocket expenses, which every meeting we speak about out-of-pocket expenses. Yarini prasazing the anava is the nada biati. Taba kansa the out-of-pocket expenses and the navigator. But
ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ